Hello friends, welcome back to our channel on statistics. So, మనం CSIR-NET mathematical science లో statistics part discuss చేసుకున్నాం. Yesterday class లో we discussed the syllabus. అంటే statistics లో syllabus ఎంత మనకు syllabus లో most important topics with reference books everything is done. Now we are discussing lecture 1. This is CSIR-NET statistics lecture 1. So first we are starting random variables. Okay. సో ఈ లెక్చర్స్ అనేవి మీకు ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఇదర్ CSIR-NET, ఇదర్ IIT జామ్ స్టాటిస్టిక్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఎంట్రన్సెస్, ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ఫుల్ అయ్యే లెవెల్లో మన టీచింగ్ ఈ లెక్చర్స్ అనేది ఫార్ములేట్ అయ్యాయి. సో ఫస్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ టు టిల్ మార్కౌట్ చైన్. వీ విల్ డిస్కస్ ఆల్ ద టాపిక్స్ విత్ more examples. మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన వచ్చి examples. So first we need to know the concept, then examples are very important. First we will see the simple basic examples in the lectures. After completing our lectures, I think maximum 30 to 40 lectures will come for CSIR and statistics. So for example, Markov chain అనే టాపిక్ మీద మనం వీడియోస్ తీసాం. ఆ మార్కౌట్ చైన్ అనేది CSIR-NET గేట్కే వస్తుంది, ఐఐటి జాబ్లో రాదు. సో యూ కెన్ స్కిప్ దట్ వీడియోస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ రిలేటెడ్ టు ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్, బట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఎలా అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో యాజ్ ఎ నేమ్ సజెస్ట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ మీన్స్ చేంజెస్. ఓకే, ర్యాండమ్ మీన్స్ ర్యాండమ్ చేంజెస్. సో ఇక్కడ మనకు మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ చెప్పాలి అంటే ర్యాండమ్ వేరియబుల్కి, ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఇది ఒక ఫంక్షన్ మనకి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఫంక్షన్, ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఫంక్షన్ విత్ డొమైన్ అండ్ రేంజ్. సో ఇక్కడ దీస్ టూ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. ఇక్కడ డొమైన్ అనేది మన శాంపుల్ స్పేస్, రేంజ్ అనేది అవుట్కమ్. ఓకే, సో ఈ టూ వర్డ్స్ అనేది మనకి టోటల్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ డెఫినేషన్ చెప్పచ్చు. 1-to-1 మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ శాంపుల్ స్పేస్ టు అవుట్కమ్ 1-to-1 మ్యాపింగ్. సో వాట్ ఈజ్ 1-to-1 మ్యాట్రిక్స్, 1-to-1 ఫంక్షన్. మీకు 1-to-1 ఫంక్షన్ అనేది f maps a to b. సో ఇక్కడ when it is 1-1, ఆ కండిషన్స్ 1-1 కండిషన్, 2 కండిషన్స్ అవంతా మీరు బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ లో తెలిసింటారు. అది ఎగ్జాంపుల్స్ లో వీ కెన్ క్లియర్. ఓకే, సో మ్యాథమెటికల్ వేలో చెప్పాలంటే మనం ఏ 1-to-1 మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ శాంపుల్ స్పేస్ టు అవుట్కమ్ ఆర్ డొమైన్ టు రేంజ్. ఇక్కడ మీకు ఫంక్షన్ వైజ్ డిఫైన్ చేయాలంటే మనకు జనరల్గా మనం ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా తో డినోట్ చేస్తూ ఉంటాం, లేదా డిఫరెంట్ బుక్స్ లో డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ ఉంటాయి. సో జనరల్ ఐ యూజ్ FMS బుక్స్ omega such that x of omega less than or equal to a belongs to the Borel set. This is very important. ఇక్కడ మనకు ప్రాబబిలిటీలో టోటల్ 3 స్పేసెస్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ శాంపుల్ స్పేస్, Borel set, probability space. This is triplet. Okay, so this is a formal definition. Now we will see the example of random variable. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. మనం మామూలుగా బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద టాస్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఈ కన్సిస్ట్ 2 టాసెస్ ఆఫ్ ఏ కైండ్, ఈ అనే ఒక టాస్లో 2 కైండ్స్. ఓకే, దెన్ హౌ we may consider the random variable which the number of heads, x అనేది number of heads. This is my random variable. Okay, e is equal to 2, this is my number. So x అనేది number of heads. సో ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్, 2 కాయిన్స్ అనుకున్న టోటల్ 4 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ అవర్ శాంపుల్ స్పేస్? హెడ్ tail, head, tail. These are our sample space.
సో ఇక్కడ x అనేది నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ అన్నాడు, దట్ ఈస్ అవర్ రేంజ్ స్పేస్. సో ఇక్కడ మీకు రేంజ్ స్పేస్ లో 0 పాసిబిలిటీ ఉంది, 1 పాసిబిలిటీ ఉంది, 2 పాసిబిలిటీ ఉంది. దిస్ ఈజ్ అవర్ రేంజ్ స్పేస్. సో ఇక్కడ మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్గా ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, నేను ఫస్ట్ చెప్పా 1 to 1. సో వీ కెన్ డూ దిస్ బై గ్రాఫికల్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ శాంపుల్ స్పేస్, దిస్ ఈజ్ అవర్ రేంజ్ స్పేస్. సో ఇక్కడ మనకు హెడ్ హెడ్, టైల్ టైల్, హెడ్ టైల్, టైల్ హెడ్. ఓకే, 0 1 2, దిస్ ఇస్ అవర్ రేంజ్ స్పేస్. ఇక్కడ హెడ్ హెడ్ అంటే 2 heads, సో 2. టైల్ టైల్ అంటే 0 heads, సో 0. సో హెడ్ టైల్, 1 head. So this is a random example and it is 1-to-1 mapping from range space to or domain to range. Okay, this is very simple example. మనం ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ని 3 కేసెస్ లో కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. 2 క్యూబ్ తీసుకొని 2 క్యూబ్ అంటే 8 పాసిబిలిటీస్ తీసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ గీయచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ గీయచ్చు, డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ లో గీయచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సింపుల్ డెఫినేషన్ అండ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ we will see what are the properties of random variable. Very important. సో మనకు CSIR పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్న డెఫినేషన్ ఎగ్జాంపుల్తో మనకు CSIR ఎగ్జామ్ యూజ్ కాదు. అప్కమింగ్ వచ్చే ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్తోనే మనం చాలా యూజ్. ఇఫ్ మనకు x1 అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ర్యాండమ్ వేరియబుల్. x1, x2 belongs to two random variables and c is one unknown constant. C is some constant. Okay, then cx1, x1 plus x2 and x1 into x2, these all are also random variables. Okay, మీకు ప్రూఫ్స్ కావాలంటే బుక్స్ రెఫర్ చేయొచ్చు. వీళ్ళకి మీకు ప్రూఫ్స్ కూడా స్టాండర్డ్ బుక్లో అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా 1/x కావచ్చు. ఇఫ్ x is a random variable, then 1/x, modulus of x, these are also random variables. This is our second property. Then third property is, if x1 x2 are two random variables, then maximum and minimum also. Maximum of x1 x2 and minimum of x1 x2. ఈ పాయింట్స్ అని మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఆర్ ఆల్సో random variable. Okay, so this is about, these are the properties of random variable. Now we discussed one important topic in random variables, that is called distribution function. That is distribution function or CDF. సో మనం సీరియల్ వైజ్ వెళ్తున్నాం. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్, దెన్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, దెన్ వీ మూవ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్, దెన్ వీ మూవ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అనేది ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ ఇన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్. ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, లేదా CSIR-NET కావచ్చు, గేట్ ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. సో హౌ టు, మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి, దే విల్ గివ్ వన్ CDF, f of x equal to, ఓకే, then find the mean, then find the variance, then find the probabilities, then find the lower limit, then find the upper limit. different ways లో క్వశ్చన్స్ అనేది ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే అరైజ్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ మీకు I will tell you the definition of what is distribution function, then we move to the one simple example for understanding the concept, then we solve different examples from books. Okay, if let x is a random variable on triplet, let x be a మనకు ఫార్మల్ డెఫినేషన్ కావాలంటే let x be a random variable on triplet. Triplet means sample space, Borel space, probability space. Then the function should be satisfy this condition, that is మనం జనరల్ గా క్యాపిటల్ f of x తో నోటేట్ చేస్తూ ఉంటాం. Probability of capital X is less than or equal to small x. This is the definition of distribution function. Only this is probability of capital X less than or equal to x. This is the definition of distribution function. So after distribution function definition, properties are plays a vital role in entrance exams. So we can note the properties.
సో ఆ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ if a less than b, then probability of a less than x less than or equal to b, it is very important point, f of b minus f of a. ఓకే, అదే విధంగా ఇక్కడ మీకు 4 ఫార్ములాస్ ఇదే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని వస్తాయి చూడండి. సో ఇక్కడ నేను ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు బి ఉన్నదాన్ని ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బిగా రాసుకుంటున్నా. అప్పుడు ఫార్ములా ఏ విధంగా మారుతుంది? సి, ఇక్కడ ఓన్లీ లెస్ దాన్ ఉంటేనే మనకి ఈ ఫార్ములా అప్లికబుల్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది, మీన్స్ ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అనేది ఏ అనేది యాడప్ లో ఉంది. సో యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఈ విధంగా మనం ఫార్ములాస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఎలాగైనా ఎనీ ఫార్మ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫార్మ్. అదేవిధంగా మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్, వీ విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనుకోండి, ఈ పాయింట్ 0 అయిపోతుంది. వై? బికాస్ in continuous random variable probability at single point is 0, remember. Okay, so what is the next point? Probability of, for example నేను a less than x less than b గా రాసుకుంటున్నా. a less than x less than b, then what will happen? a less than x less than b. see, ఇక్కడ మనకు ఫార్మ్ అనేది లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, బట్ ఇక్కడ బి అనేది ఈక్వాలిటీలో లేదు. సో యూ కెన్ జస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద యాడ్. మనం సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది, సబ్ట్రాక్ట్ అయిన రిజల్ట్ వచ్చి బయట అవుట్ సైడ్ వస్తుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ సబ్ట్రాక్షన్, సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి. సి, ఇక్కడ కూడా అంతే, మీకు ఇక్కడ అడిషన్ అనేది యాడప్ లో ఉంది, ఉన్నది. ఈ అడిషన్ పోవాలంటే మనం మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ అనే రిజల్ట్ అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ. అప్పుడు మైనస్ ఈ ఈక్వేషన్ సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ మైనస్ చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ప్లస్ చేయాలి, దెన్ అవర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఈక్వల్. ఆ విధంగా మీకు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫార్ములా వచ్చి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ బి. సో ఇక్కడ కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఫార్ములా పెద్దదిగా వస్తుంది. వై? బికాస్ ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి లేదు, ఇక్కడ బి అనేది నెగటివ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఏ అనేది అడిషన్ లో ఉంది కాబట్టి యాడప్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సో ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ అనేది అడిషన్ మైనస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి అనేది సబ్ట్రాక్షన్. సో దీస్ 4 formulas are very very important in problem solving. Okay, next property is lower limit. అంటే distribution function లో lower limit always 0 and upper limit should be equal to 1. సో distribution function యొక్క రేంజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? 0 to 1. ఓకే, సో these two are the very very important. and మీకు one more point you can add. if x less than or equal to y, if x less than y, then f of x is less than or equal to f of y. You can add up this point also. Okay, సో ఇక్కడ మీరు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి సింగిల్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా కూడా మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంటుంది. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, then formula is f of a minus f of a negative. సో ఇకంతా మనం ఎగ్జాంపుల్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్లో మీకు CSIR ఎగ్జామ్స్లో కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో మై f of x is 0 when n x less than 0, x by 2 for 0 less than or equal to x less than 1. So 2 by 3 when 1 less than or equal to x less than 2. 11 by 12 when 2 less than x less than 3. So 1 when 3 less than or equal to x. 3
less than or equal to means or x greater than or equal to 3. This is my CDF. So first మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంది, ఇక్కడ వ్యాలిడ్ CDF కానీ ఎలా తెలుస్తుంది మనకు, లోయర్ లిమిట్ అనేది 0లో ఉండాలి, అప్పర్ లిమిట్ 1లో ఉండాలి. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్, సో నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x less than 3. ఇఫ్ సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x less than 3 మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, వెరీ సింపుల్, just f of 3 negative. F of 3 negative means this is the 3 point. 3 negative means only this point, 11 by 12. Very simple. Okay. అదే విధంగా నేను ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మీకు ఇప్పుడే చెప్పే ఫార్ములా x ఈక్వల్ టు సింగిల్ పాయింట్ అనుకోండి, మనకి ఇది కంటిన్యూస్ డిస్క్రీట్ అని తెలియదు కాబట్టి మనం జస్ట్ అప్లై ద ఫార్ములా f of 1 minus f of 1 negative. So f of 1 here answer will become 2 by 3. 1 negative is this case 1 by 2. So LCM is 6. 4 minus 3 is 1. 1 by 6. So C part వచ్చి probability of 2 less than x less than or equal to 4. Okay, probability of 2 less than x less than or equal to 4. So ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా సాటిస్ఫై అయింది కదా ఇక్కడ. So formula side, what is the formula? F of b minus f of a. So just direct result, f of b and f of 4. F of 4 means ikkada 3 less than or equal to 4. Ikkada ee condition satisfied, so it is 1. F of a means f of 2. 2 అనేది ikkada manaki ee condition దగ్గర satisfy అవుతుంది, 11 by 12. So 12 minus 11 is 1 by 12. So this is the answer. So ikkada probability of 2 less than x less than or equal to 4 ఉంది కదా, నేను జస్ట్ మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ probability of 2 less than or equal to x less than or equal to 4 అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఇక్కడ లెస్ than or equal to అనేది ఎక్స్ట్రాగా ఉంది, ఇక్కడ ఏ లిమిట్ దగ్గర ఉంది, ఏ లిమిట్ దగ్గర ఉంది. సో సేమ్ ఆన్సర్ విల్ కమ్ ప్లస్ probability of x equal to a. So what is probability of x equal to a? F of a minus f of a negative. So f of a and f of a will cancel out. Finally, we will get f of b minus f of a negative. So what is the answer? F of b means f of 2 which 11 by 12. Then a negative is a negative and f of 2 negative is this is 2 by 3. 11 by 12 minus 2 by 3. 2 negative is 1. 2 by 3. F of b. F of b means f of 4. F of 4 means 1 here. Okay. So remember this is a less than x less than or equal to b. F of 4 is 1 and f of a negative is 2 by 3. So finally we will get 1 by 3 is the answer. ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ నుండి వాళ్ళు CSIR-NET లో మీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు ఫ్రమ్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ హియర్, సీ హౌ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ర్యాండమ్ వేరియబుల్ యొక్క డెఫినేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్లోనే మ్యాక్సిమం మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చన్ ఫార్మేట్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మనం అటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం లేటర్ డిస్కస్ చేస్తాం. క్వశ్చన్స్ ఎలా అవుతారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్, MSQ అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉన్న క్వశ్చన్స్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ది విల్ గివ్ వన్ CDF, ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చేస్తారు మనకి. ఆ ఫంక్షన్కి ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ a less than x less than or equal to b వాల్యూ ఎంత, దిస్ ఈజ్ సమ్ వాల్యూ. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు a వాల్యూ ఎంత, probability of x equal to b value ఎంత. ఇచ్చిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కంటిన్యూయస్ ఆర్ డిస్క్రీట్, కంటిన్యూయస్ ఆర్ డిస్క్రీట్, ఈ విధంగానే ఉంటాయి మీకు క్వశ్చన్స్. ఆ క్వశ్చన్స్లో మీకు ఎగ్జాక్ట్ ఆప్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్. అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్కి మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వేరియన్స్ అవంతా మనం లేటర్ డిస్కస్ చేద్దాం, డోంట్ వరీ. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ లెక్చర్ 1 related to the random variable and CDF. Later on we will discuss types of random variable with examples. Then we move to the
CSIR level examples related to the random variable. Remember మనకు కంప్లీట్ టాపిక్ అయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనే టాపిక్ ఉంది. ఆ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ టాపిక్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ level of exams. Okay, thank you. If you have any doubts you can comment.